feminine wash da kuma muskul dahara da muskul abiyat. Wannan abubuwan suna ɗaya daga cikin manyan abubuwa da ake damfarar mata kuma suke lalata mata, suke janyo musu masifa kala-kala. A arewacin Najeriya mafiya yawanci ana yaudarar mutane da cewa feminine wash da kuma muskul dahara duka wannan abubuwan suna gyara mace, suna taimakawa gurin wanke duk wani datti da yake gaban mace, wanda ƙarya ne, guba ne. Ke da kike arewacin Najeriya ko kuma na ce a duk inda ma kike a faɗin duniya, wa ya gaya miki cewa gaban mace gidan turare ne da zaki ke dinga tura masa muskul dahara ko kuma muskul abiyat ko kuma wani feminine wash? Wane irin wasa ne kuke yi da rayuwarku? Wato na fuskanci cewa wasu sun zama gwanaye wurin jefa kansu a cikin matsala da cutar da kansu. Kin zauna kina ta tura abubuwa a cikin gabanki wai kina gyara ko kina wanke shi, to tsaya ki ji. Yau zan fito muku da wata gaskiya wadda ba ku sani ba akan wannan feminine washing da kuma muskul dahara da kuke faman bankawa a gabanku. So wannan abubuwan suna da matuƙar illa, kuma idan baki ji daɗi ba, ki yi haƙuri, lafiyar ki ce a gaba, saboda wannan bidiyon ba a yi shi don cin mutuncin kowa ba. Abu na farko shine muskin da mace take amfani da shi wurin sakawa a gabanta ko kuma sawa a wajen farjinta. Wannan babban kuskure ne sosai da sosai. Yanda ake samun asalin muski mai kyau shine ana ciro shi ne daga jikin wata dabba wanda ake kira da Muscus musciferus, wato musk day kenan. Wani nau'in barewa ne ko kuma na ce wata nau'i ne ta barewa wadda take zaune a tsaunuka, kuma ana ciro shi ne daga gumunta wanda take fitarwa. Sannan kuma ku sani wannan muskin kafin a same shi daga wannan dabba yana da matuƙar wahalar samu, sannan kuma ko da an same shi ya kai dubun dubatar daloli, wanda in ka canza a kuɗin Najeriya ya kai miliyoyin kuɗaɗe. To tambaya a nan shine, Talatu, shin wane irin muski kike siya akan naira 2000, naira 5000 a kasuwa? Gani kuke asalin muski na wannan barewar ne ko? To ƙarya ne, jabu ne. Sannan kuma wannan farin muskin da kuke gani wanda ake kira da muskul dahara ko kuma muskul abiyat, to ku sani ba wai organic bane ba, ma'ana ba natural bane ba, pure daga jikin wannan dabba ake cirarsa, ƙarya ne. Waɗanda kuke gani synthetic chemicals ne wanda ake haɗa su a laboratories, ɗakin gwaje-gwaje, don su ba da ƙamshi irin na miski da kuma kauri irin na miski. Suna amfani da chemicals irin su diethyl, wato DEP. Suna amfani da irin wannan chemicals ɗin domin ya yi kama da irin miski na wancan barewan, amma kuma ba miski ne irin na wannan barewan ba. Synthetic mix ne kawai, wato na bature, na chemicals ne da aka haɗa, kamar irin glyxolide da kuma thickness ko kuma irin petroleum byproduct haka, irin chemicals wanda ake amfani da su wurin tace man fetur da sauransu, don yayi kauri kuma yayi kama da wancan miskin. Waɗannan sinadarai na chemical suna da illa sosai, suna iya gurɓata good bacteria, wato ƙwayoyin halittarki wanda suke gaban mace, su kawo miki cututtuka, su janyo miki raɗaɗi da ƙaiƙayi da kuma kumburi a gabanki. Talatu, ya kamata ki sani gabanki ba laboratories bane ba, ɗakin gwaje-gwaje bane ba. Kowane shirme da shiririta kika ɗauko sai ki cusawa gabanki. Mara ta gaba shine feminine wash. Wannan feminine wash da kuke gani shine asalin yaudara da kuma damfarar da aka yi wa mutanenmu, wanda har yanzu sun kasa fita daga cikin wannan damfarar. Na san su Talatu za su dinga cewa a likitan Softina, ai ni ba na amfani da muskul abiyat ko muskul dahara, ina amfani ne da feminine wash. To ki sani, shin Talatu ki an ce miki feminine wash pure organic ne wanda babu wani zallar sinadari a jikinsa, kawai don kin ga rubuta 100% organic? To ba haka bane ba. Babu wani dalili da ya tabbatar da cewa feminine wash wai organic ne 100%, wannan ƙarya ce. Saboda feminine wash da kuke gani ba zai taɓa zama a cikin kwalba bai lalace ba tare da an zuba mai wani sinadari na preservatives ba, wannan ƙarya ne. Da kuma kumfa, wato surfactants, ba zai taɓa yiwuwa feminine wash ya tafi ba tare da wannan abubuwa guda biyu ba, ko dai preservatives ko dai surfactants. Duka wannan chemicals ne, ku daina yaudarar kanku. Kuma ku sani ko da a ce feminine wash pure organic ne, babu wani sinadarin chemical a cikinsa, ku sani babu buƙatar mace ta kai shi wurin gabanta, ko dai a cikin gabanta ko kuma a wajen gabanta. Saboda shigar wannan feminine wash ɗin gabanki yana kashe kyawawan ƙwayoyin bacteria wanda suke ba da kariya ga gaban mace, wato irin su lactobacilli. Wannan good bacteria ne wanda suke ba da gudunmawa ga gabanki gurin kashe ƙwayoyin cuta masu illa wanda za su iya zuwa su shiga jikinki, wanda Allah subhanahu wata'ala ne ya halicce su kuma yake son ya bar su a gurin su ci gaba da zama a gurin ba tare da sun tafi wani guri ba. Talatu, bari in koya miki abin da ba a koya miki shi a makaranta ba. Ya kamata ki fuskanta, shi fa gaban mace ya kasu kashi biyu.
vulva da kuma vagina. Wannan abubuwa biyu su ne abubuwa muhimmai a gaban mace. Shi vulva shi ne wani sashi na waje inda gashi yake tsira ko yake fitowa da kuma fatar waje. Shi kuma vagina shi ne wani rami na ciki wanda yake tafiya har zuwa cervix na mace, wato bakin mahaifa na mace. Ita vulva ita ake wankewa, ita vagina ba ta buƙatar wanki. Saboda abin da ya kamata ki sani shi ne, shi wannan ramin wato vagina kenan, gabanki inda kike fitar da ɗa sannan kuma kike yin period naki, yana da wani abu da ake kira da self cleaning oven, ma'ana yana wanke kansa da kansa. Allah ya saka masa wasu kyawawan ƙwayoyin cuta na bacteria wanda suke taimaka masa wurin tsaftace kansa da kansa, kamar irin su lactobacilli. Waɗannan ƙwayoyin cutar suna samar da wani sinadari na lactic acid wanda yake kiyaye wannan wurin, ya daidaita pH na wannan gurin tsakanin 3.5 da kuma 4.5. Wannan acid ɗin shi ne yake hana miyagun ƙwayoyin cuta domin su girma ko kuma su yaɗu a gaban mace, irin su yeast infection. So Talatu ya kamata ki sani, duk lokacin da kika tura wannan feminine wash ko muskul abiyat ko muskul dahara ko ma muskul menene, kika tura shi zuwa cikin gabanki ko kuma wajen gabanki, so ki sani kina kashe wannan jaruman ƙwayoyin halittar ne. Sakamakon shi wannan wajen baya buƙatar wani abu yake zuwa kusa da shi ko yake zuwa cikinsa, saboda wannan pH za su ke wargajewa ne gabaki ɗaya, kuma daga nan sai ki ga gaba ɗaya gabanki yana fitar da wani farin ruwa kamar bacterial vaginosis. Za ki ji gabanki yana fitar da farin ruwa, yana ɗoyi kamar ruɓaɓɓen kifi, ko kuma ki ga yana ƙaiƙayi haka mai tsanani. Kun ga kuwa ke da kanki kin jawo wa kanki matsala, kin jefa kanki cikin babban matsala. Na san yanzu Talatu jikinki ya yi la'asar, jikin ta ƙaura ya yi la'asar akan cewa muskul abiyad da kuma feminine wash dukansu illa ne a gabanki idan kina amfani da su, kina cusa a gabanki ko kina amfani da su a wajen gabanki, za su lalata miki gaba ne, su ke jawo miki sanyi, matsanancin sanyi. So na san za ki tambaya cewa to ta yaya zan ke wanke gabana? Ga hanya mai sauƙi. Ta yanda za ki wanke gabanki abu ne mai sauƙi. Abin da kike buƙata shi ne just a clean water, wato ruwa mai tsafta, ko da ruwa mai ɗumi ne kuma ko da mara ɗumi ne, normal za ki yi amfani da shi in dai yana da tsafta. So abin da za ki yi shi ne, za ki wanke fatar wajen ne kaɗai, wato vulva. Wannan vulva ɗin shi za ki wanke. Kada ki taɓa tura yatsa ko ruwa ko wani sabulu a cikin ramin gabanki. Idan lallai kina son amfani da sabulu saboda gumi na waje, irin na waje wanda mace takan fuskanta, za ki iya yin amfani da sabulu mara ƙamshi wanda ya kasance ba mai ƙarfi ba sosai, wato mild unperfumed soft, irin wanda ba shi da ƙamshin nan sosai. Sannan kuma ki wanke wajen kawai kaɗai, kar ki bari ya shiga ciki. So bayan kin gama, sai ki samu tsummanki mai laushi ko kuma ki samu tissue, sai ki goge gabanki. Sannan kuma abin da za ki yi shi ne, kada ki goge gabanki ta baya, ki fara daga dubura. Kamata yayi ki fara daga gabanki, daga wajen vulva kenan, inda kike yin fitsari, ki fara daga nan sai ki taho ta haka har zuwa duburanki. Saboda abin da yake faruwa shi ne, idan ya kasance mace ta fara goge gabanta ta dubura, so abin da yake faruwa, tana kwaso ƙwayoyin cutar da suke dubura da dire su a nan vagina nata ko kuma vulva nata. So ya fi kyau ya kasance kin faro daga farko kenan wajen vulva, tun daga inda kike yin fitsari, kin tafi kina gogewa har zuwa kan duburarki. Wannan shi zai hana kwaso ƙwayoyin cuta na dubura su zo zuwa gabanki. So Talatu, ya kamata ki gane cewa shi fa gaban mace ba a yi shi wai ya zama kamar turare ba. Akwai ƙanshi na musamman nasa da yake yi naturally wanda Allah ya halitta. Kada ki ce za ki maida gabanki kamar kamfanin turare dole sai ya yi ƙamshi, ba zai taɓa yiwuwa ba. Idan kina jin wani wari na daban, ba turare ko kuma muskul abiyad za ki je ki watsawa a gabanki ko kina cusawa a gabanki ba, so ya kamata a ce ki je asibiti a yi miki gwaje-gwaje domin a tabbatar da cewa kina da infection ne ko ba ki da infection. Sannan kuma ki yi amfani da wannan shawarar, ki huta da kashe kuɗi Talatu. Ki huta da kashe kuɗi wurin siyan abubuwan da za su cutar da ke. So ya kamata Talatu ki fuskanta. Idan aka ce miki abu wai organic, baya yiwuwa a ce feminine wash ya kasance organic 100%. Dole za a sa mai preservatives, dole za a sa mai surfactant. So ta yaya aka same su? So ya kamata ku gane, kanku ya waye, ku buɗe idanuwanku, wannan feminine wash ba abin da zai kai ku sai ga halaka. Sannan kuma shi ke kashe lactobacilli, wato good bacteria na gabanku, kuma yana haddasa muku matsaloli da dama, yana haddasa muku infection kala daban-daban.
ko da kin siya ya miki, ki sani in kika ci gaba da amfani da shi zai haddasa miki matsala. To ya kamata ku aika wannan bidiyon ku tura sa zuwa ga mata masu taurin kai irin su Talatu.